So good afternoon to all of you who are watching this video. So our today's topic which is under discussion, it remains order of a reaction and specific reaction rate. And this topic is from the chapter Chemical Kinetics, which is in BSc first year syllabus. So what is the order of reaction? Consider this general equation, and according to rate law expression, rate is equal to A the power alpha, B the power beta. And according to law of mass action, rate is equal to K, A the power small a, B the power small b. Means there is difference between rate law expression according to law of mass action and rate law. So according to law of mass action ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਕਿਓਮੀਟਰ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਸ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲੀ it is not true for all reaction. So experimentally ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ stoichiometric coefficients ਹੁੰਦੇ ਨੇ they may be different from the actual reaction. So experimentally powers ਇਹਨਾਂ ਨੇ suppose ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ alpha ਤੇ beta, accordingly rate law expression ਆ ਗਿਆ A ਦੀ power alpha, B ਦੀ power beta. Now this is the actual rate on which the reaction depends, where capital A and capital B are molar concentration of A and B respectively, and K is a constant. So जो ये small k constant है, this is very important, this is known as rate constant. Now if we take the concentration of A and B as a unity 1 mole per liter, then rate is equal to rate constant. From here, the definition arrived that rate constant may be defined as a rate of reaction when the concentration of each reactant is taken as a unity. That's why rate constant is also known as specific reaction rate. Specific reaction rate means ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ concentration 1 mole per liter है, मतलब ये specific हो गया. So now you should understand what is the order for any reaction. The sum of concentration on which rate of reaction actually depends as observed experimentally is called the order of reaction. As in our case, experimentally जो powers ने they are alpha and beta. So alpha ते beta का जो sum है, this is known as order of reaction. Now there are some examples given in your books. According to this, we can say that order may or may not be a whole number. Means it is not necessary that order is always a whole number. Order of reaction may not always be a whole number. For example, in this reaction acetaldehyde decomposes. So in this rate of reaction is directly proportional to concentration of acetaldehyde at the power 1.5. So from here order of reaction is equal to 1.5. Now unit of rate constant. As we know that a rate of a reaction is known as dx upon dt, and rate is directly proportional to k into concentration the power. So from here units are derived that k is equal to dx upon dt. ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜੋ units derive ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ rate constant ने derive कर रहे हैं, means small k दिया units derive करनी है. From this expression k is equal to dx upon dt, and जो concentration हो denominator form चलेगी. So concentration the power 1 minus n and time the power minus 1. This is the general units for the rate of reaction. Now for zero order reaction n is equal to 0. After putting this value, there are units which are derived for different order reactions. Now in your syllabus, reactions of zero order, first order, second order are given. Now what are the reactions which are zero order? Reaction is said to be zero order if the rate of reaction is independent of the concentration of reactant. Means n ਦੀ values ਇੱਥੇ 0 ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ zero order reactions. Now there are two type of reaction which are found to be zero order. First is photochemical reaction and second is heterogeneous reaction.
A photochemical reaction are those reaction which takes place in the presence of light, means photons, and is the example कर लियो H2 and Cl2 gas. Next है heterogeneous reaction. Heterogeneous reactions ਉਹ ਵਾਲੀ reactions ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ in which reactant, product and catalyst they are present in different phases. Some of these have been found to be zero order. Heterogeneous means ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਿਐਕਟੈਂਟਸ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੈਟਾਲਿਸਟ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ, then they are known as heterogeneous reaction. Now the expression for the rate constant for the reaction of zero order. For the reaction of zero order, we know rate is equal to minus dA upon dt is equal to k a the power 0 because they are zero order reaction. From here dA is equal to minus k dt. Suppose it is equation number 2, and on integrating this equation the expression becomes this. Here capital I is the constant of integration. is the value calculate ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ assume ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ time ਦੀ value 0 ਸੀ, ਅਗਰ time ਦੀ value 0 ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ time ਦੀ value 0 ਹੋ ਜੂ, ਸੋ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਾਰਾ ਫੈਕਟਰ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗਾ 0. ਸੋ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਜੋ A ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਹੈ concentration, ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਜੋ concentration ਉਹ A naught ਦੇਖ ਲਊਗੀ. ਸੋ from here I is equal to A0. ਸੋ I ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ. ਨੋ ਫਾਈਨਲੀ ਜੋ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆਊਗਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦਿਸ. ਨੋ ਇੱਕ ਆਲਟਰਨੇਟ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ dx upon dt is equal to we know k, ਇੱਥੋਂ dx is equal to k dt, then x is equal to kt plus I after integrating. ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ I ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਹੋਗੀ ਤਾਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਹੋਗੀ, ਤਾਂ I ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਹੋ ਜੂਗੀ. ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜੋ ਹੈ x is equal to KT means ਇਹ ਦੋ different reactions ਨੇ equations ਨੇ for reactions having zero order. Now characteristics of reactions of zero order. There is a graph between concentration and time for zero order reaction. एक graph ਦਾ slope ਕੀ ਹੈ negative ਹੈ. Why it is so? Because ਜੋ ਆਪਣੀ reaction ਹੈ ਉਹ reaction ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ जो स्लोप है उसकी वैल्यू की आऊगी नेगेटिव आऊगी, बिकॉज आप ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं बिटवीन कंसनट्रेशन, मीनस वी आर गोइंग टू ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन दिस A एंड टाइम. हेयर स्लोप इज इक्वल टू माइनस के. स्लोप का साइन है नेगेटिव दे विच, इस करके ग्राफ इदा डिक्रीजिंग ऑर्डर दे विच बन रहा. नेक्स्ट इज द हाफ लाइफ पीरियड. वट इज़ द हाफ लाइफ पीरियड? ਹਾਫ ਲਾਈਫ ਪੀਰੀਅਡ ਜੀ ਉਹ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਫ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਅਮਾਊਂਟ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਆ ਐਟ ਦੈਟ ਟਾਈਮ A ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ A0 upon 2. ਮੀਨਸ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਅਮਾਊਂਟ ਦੀ ਹਾਫ ਅਮਾਊਂਟ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਸਪੋਂਡਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹਾਫ ਲਾਈਫ ਪੀਰੀਅਡ. ਸੋ ਇਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਰੇਟ ਲੋ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹਾਫ ਲਾਈਫ time the value है जो A0 initial concentration upon 2k, k is a rate constant. Now units we can derive from the previous formulas. Okay, so these are the reactions for zero order.